Hành trình trong thung lũng. Tôi là một người đam mê đường sắt, tôi yêu đầu máy hơi nước, tôi thích bất kỳ đầu máy nào dù hẹp hay tiêu chuẩn, tôi sẽ đến thăm mọi tuyến đường sắt trên Eye of Peter, ước mơ của tôi là được làm việc trên một tuyến đường sắt di sản. Bố tôi là một người đam mê đường sắt, ông ấy là tình nguyện viên tại Eye of Peter Steam Railway trong kỷ nguyên di sản của họ vào những năm 50. Ông ấy yêu thích nó, ông ấy nói với tôi rằng khung cảnh đường sắt làm cho nó rất đáng giá. Mẹ tôi thỉnh thoảng tình nguyện vào những năm 60, đó là lý do tại sao ngôi nhà của chúng tôi gần như trống rỗng, nhưng cả hai đều yêu thích nó, họ sẽ đưa tôi đến đó khi còn là một chàng trai trẻ. Tôi chỉ là một đứa trẻ, ở tuổi 16, khi một tuyến đường sắt mới, trên Eye of Peter. Nó được đặt tên là The Ruin Castle Brand, nó là một tuyến đường sắt hiện đại, nhưng với một đầu máy cũ. Tôi là băng đảng theo dõi, vào năm 1973 tôi được hướng dẫn với những bộ cánh trông già nua, và một người đàn ông trông nghiêm túc, trời nóng, đổ mồ hôi, nhưng rất vui, đó là vào năm 1973. Tôi xin vào làm bảo vệ, được một công ty thuê vận hành đường sắt, việc đó rất dễ dàng. Nhưng chỉ có một đầu máy Roger, hầu hết công việc vẫn nóng như thường lệ, và chúng tôi chủ yếu làm việc vào cuối tuần. Tôi thường đến thăm Eye of Peter Steam Railway, tàu của họ rất rẻ, đó là Rutledge, và một vài mỏ đá Hanslet, họ là huyết mạch và là sợi dây của tuyến đường sắt. Mọi người thường hỏi, đường sắt đẹp như vậy, thật tiếc là các bạn không để ý đến. Chủ yếu là những người lớn tuổi, các tổ chức nổi tiếng khác như First New York và Tallinn Railway nhận xét rằng, thật là một đường sắt đẹp, bạn có một động cơ và toa tốt, chúng tôi sẽ nói với tất cả bạn bè của chúng tôi đó là một tuyến đường sắt đẹp, chúng tôi nghĩ rằng họ đang giật dây chúng tôi. Một ngày nọ, gia đình tôi quyết định đưa chúng tôi đến tuyến đường sắt tôi làm việc. Vé rất rẻ và bạn có thể đi taxi trên Roger. Nó thật kỳ diệu, nhưng Eye of Peter thật kỳ diệu đối với hòn đảo bên ngoài, nhưng đó là một tuyến đường sắt chăm chỉ. Mình được nghỉ một ngày nên được nhân viên giảm nửa giá, bọn mình chỉ có 3 nhân viên, 2 tài xế và một bảo vệ, đó là mình. Sân đầy ắp hoạt động và khung cảnh nền khiến nó trở nên tốt hơn nhiều, đây là sản phẩm bán chạy nhất. Mọi người đều là tình nguyện viên, đó là kế hoạch ban đầu, nhưng công ty muốn công việc nhanh chóng, vì vậy họ chỉ chọn những tình nguyện viên có thể làm việc nhanh, những người chậm hơn, như thanh thiếu niên, họ sẽ làm việc nhiều hơn những công việc chậm hơn trong mùa nghỉ lễ. Bố tôi sẽ đưa tôi đến Hanslet Peter, nơi rất bận rộn, nhưng nhìn thấy Roger xinh đẹp, tôi sẽ rất vui khi nhận lời đề nghị đó và làm việc trên Avonside nhỏ. Đầu máy của chúng tôi đã cũ, 76 tuổi, được chế tạo từ năm 1899, anh ấy là ngôi sao thực sự, các toa xe được chế tạo bởi First New York Railway, họ thoải mái nhưng rất thoải mái. Đó là một ngày nắng nóng, và Roger rời đi, khung cảnh là thứ mà bạn chỉ thấy ở Wales, Scotland, hoặc bất cứ nơi nào khác ở Anh. Có một thung lũng rộng và tự do, có một số đoạn được che phủ bởi cây cối. Đường sắt trồng một vài cây hạt rẻ, đó là một tuyến đường sắt không giống bất kỳ nơi nào khác và Roger đã làm cho nó tốt hơn. Những ngọn đồi ở hậu cảnh giống như một bức tranh, rất đẹp, chúng tôi có các họa sĩ vẽ đoàn tàu của chúng tôi, nền là một ngọn đồi. Xin chào ông già, tôi nói với Roger, anh ta mỉm cười với tôi. Roger chào lại, anh ấy rất vui, với một nụ cười hạnh phúc. Hôm nay chắc là một ngày tốt lành, tôi đã trả tiền mua vé, và đang cưỡi ngựa đi cùng Roger. Roger đã đi chậm, nhưng không phải rất chậm hay nhanh, mà ở một tốc độ tốt. Tôi nhìn ra ngoài và thấy thiên nhiên say đắm lòng người, và những bông hoa bên cạnh những tấm chắn, là một điều mới mẻ của các tình nguyện viên, bạn có thể ngủ quên trên chuyến tàu vì các huấn luyện viên có thể rất ấm áp để khiến bạn rất buồn ngủ. Đó là phong cảnh, là lý do tại sao mọi người đến đây, và tại sao họ muốn ở đây, đường chỉ 3 dặm, đến tên ga Roger, tên đầu máy của chúng tôi, nó cũng được trang trí bằng hoa, đó là một tuyến đường sắt đẹp, không một tuyến đường sắt công nghiệp, không phải một tuyến đường sắt cũ, không cái nào trong số đó, thậm chí làm việc ở đây trong 3 tháng tôi không bao giờ có thể vượt qua những thung lũng, những cái cây, những hạt rẻ, những ngọn đồi, và bất cứ thứ gì khác. Em gái tôi sẽ nói với tôi rằng điều đó thật lãng mạn, và cô ấy có thể cảm động rơi nước mắt, nhưng tôi đã nói rằng đó là đồ ngốc, cô ấy chỉ mới 16 tuổi, nhưng cô ấy đã trở thành một tình nguyện viên, ở đội cứu hỏa của Rút năm 15 tuổi, điều đó đáng để xảy ra. Hãnh diện, Roger, là một nhà ga kích thước tốt. Nó có cây cối, và thung lũng phía trước nó, tôi có thể nhìn thấy mọi người đi bộ và có những buổi dã ngoại, điều đó thật thư giãn, khi thấy một đoàn tàu chạy qua, mùa hè tôi sẽ nói đó là thời điểm tốt nhất và hãy xem cách cây cối phản ứng với nó, đó là một tuyến đường sắt mà tôi thề với mẹ thiên nhiên, sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi người rất vui, những người đam mê chụp ảnh. Họ nói chuyện với bảo vệ, lính cứu hỏa, tài xế và Roger, đó là công việc khó khăn, nhưng thật khó khăn để làm công việc mà chúng tôi muốn làm. Đồ ăn nhẹ đã được bán và nhiều hành khách sẽ rời nhà ga, băng qua đường ray, và tổ chức một bữa ăn ngoài trời nhỏ bên cạnh tàu. Điều này sẽ xảy ra vào mỗi cuối tuần, và đó là một điều thư giãn để làm tôi có thể gặp đồng nghiệp của mình. A Journey in the Valley. I was a rail enthusiast. I love steam locomotives.
I was fond of any locomotive, both narrow or standard. I would visit every railway. On the Isle of Peter, it was my dream to work on a heritage railway. My dad was a railway enthusiast. He was a volunteer at the Isle of Peter Steam Railway during their heritage era in the 50s. He loved it. He told me that a railway scenery what makes it very worth it. My mum would volunteer from time to time in the 60s, which is why our house was nearly empty. But they both love it. They would take me there as a young lad. I was only a young chap, at the age of 16, when a new railway, on the Isle of Peter, it was named the Ruined Castle Branch. It was a modern railway, but with an old locomotive. I was the track gang. In 1973, I was guided with old-looking blokes and a serious-looking chap. It was hot, sweaty, but fun. That was in 1973. I applied as a guard. I was hired by a company that operated the railway. It was easy, but with only one locomotive. Roger did most of the work. It was hot as usual, and we mostly work on the weekend. I would often visit the Isle of Peter Steam Railway. Their trains were very cheap, and it was Ruth, Reese, and a couple of Quarry Hunslet. They were the lifeblood, the lifeline, and the thread of the railway. The people would often ask, "Such beautiful railway. It's a pity that you lads don't any attention." It was mostly the older folks. Other famous societies like Festiniog and Towlin Railway comment, saying, "What a beautiful railway, you have a nice engine and carriages, we'll tell all our friends what a nice railway it is." We thought they were pulling our strings. One day, my family decided to take us to the railway I work at. The tickets were cheap and you can get a cab ride on Roger. It was magical, but the Isle of Peter was magical to the outside island, but it's a hard-working railway. I have a day off, so I get half price as staff. We only have 3 staff, 2 drivers, and a guard. That's me. The yard was filled with activity, and the background scenery made it much better, which is the strongest seller. Everyone is a volunteer, which was the original plan, but the company wants fast work, so they only choose volunteers that can work fast. The slower ones, like teenagers, they'll work on more the slow place work during the off-season. My dad would take me to the Hunslet Peter, which was very busy, but seeing Roger was beautiful. I would be very happy to take that offer and work on the Little Avon side. Our locomotive is old, 76 years old, built in 1899. He's the true star. The coaches were built by Festiniog Railway. They were comfy but very comfortable. It was a hot day, and Roger left. The scenery was something you only see in Wales, Scotland, or anywhere else in Britain. There's a valley that is wide and free. There are some parts where cover in trees. The railway planted a couple of chestnut trees. It's a railway not like any other, and Roger made it better. The hills in the background were like a painting, which was so beautiful. We have painters paint our train, background with a hill. "Hello, old chap," I told Roger. He smiled at me. Roger said hello back. He was very happy, with a happy smile. It ought to be a good day. I paid for the ticket, and was riding to ride with Roger. Roger was going slowly, but not very slow or fast, but at a good speed. I look out and see nature, which was intoxicating, and the flowers next to the ballast was a new thing by the volunteers. You could fall asleep on the train ride since the coaches could very warm enough to make you very drowsy. It's the scenery, which is why people come here, and why they want to be here. The line is only 3 miles, to a station named Roger, our locomotive name. It's also decorated with flowers. It's a pretty railway, not an industrial railway, not an old railway, none of that. Even working here for 3 months, I could never get over the valleys, the trees, the chestnuts, the hills, and anything else. My sister would tell me that it was romantic, and she could be moved to tears, but I said that's bollocks. She was only 16, but she already became a volunteer at Ruth's Fire Women at age 15 last year. That's something to be proud. Roger was a good-sized station. It has trees, and the valley in front of it. I could see people walking and having picnics, which was relaxing. To see a train passing by, summer I would say it's the best time, and see how the plants react to it. It's a railway that I swear to Mother Nature will never change.
People were happy, enthusiasts were taking photos, they talk with the guard. Fireman, driver, and Roger, it was tough work, but it's tough to work that we like to do. Snacks were sold, and many of the passengers would leave the station, cross the tracks, and would have a small picnic next to the train. This would happen every weekend, and it's a relaxing thing to do. I could see my call.